Bonjour maman. Welcome back to Easy English pour maman. Je m'appelle Makeda. Si vous êtes nouvelle ici, bienvenue. If you're new here, welcome. This channel teaches simple English for French-speaking African moms living in English-speaking countries. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 et c'est un épisode très important. Nous allons apprendre comment prendre un rendez-vous chez le médecin par téléphone. We're learning how to make a doctor's appointment by phone. Allons-y. Let's get started. Beaucoup de mamans me disent, calling the doctor's office in English is so stressful. Je ne sais pas quoi dire. I don't know what to say. My brain freezes when they answer the phone. Je comprends complètement. I understand completely. Making a phone call in English can feel scary, especially when it's about your health or your child's health. Mais voici la bonne nouvelle. But here's the good news. You only need 6 simple sentences to complete the entire phone call. Seulement 6 phrases. Just 6 sentences. Avec ces 6 phrases, vous pouvez appeler le cabinet médical avec confiance. With these 6 sentences, you can call the doctor's office with confidence. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. You don't need to be perfect. Vous avez juste besoin de ces phrases simples. You just need these simple sentences. Voici les 6 phrases que nous allons pratiquer aujourd'hui. Here are the 6 sentences we'll practice today. Écoutez d'abord. Just listen first. Ne répétez pas encore. Don't repeat yet. Phrase 1. Hello, I need to make an appointment. Phrase 2. It's for myself. Or it's for my daughter, Sarah. Phrase 3. I have a bad cough. Or she has a high fever. Phrase 4. When is your next available opening? Phrase 5. What time should I arrive? Phrase 6. Thank you so much for your help. Simple, n'est-ce pas? Simple, right? Ces 6 phrases couvrent l'intégralité de l'appel téléphonique. These 6 sentences cover the entire phone call, du début à la fin, from start to finish. Maintenant, pratiquons chaque phrase lentement. Je vais la dire puis faire une pause. I'll say it, then pause. Vous la dites à haute voix. You say it out loud. Même si vous êtes seul dans votre voiture, même si vous êtes dans votre cuisine, even if you're alone in your car, even if you're in your kitchen. Dites-le à haute voix. Say it out loud. C'est comme ça qu'on apprend. That's how you learn. Prêt? Ready? Phrase 1. Écoutez attentivement. Listen carefully. Hello, I need to make an appointment. Encore. Again. Hello, I need to make an appointment. Perfect. Parfait. C'est votre phrase d'ouverture. This is your opening sentence. Quand la réceptionniste répond au téléphone, vous dites cette phrase. When the receptionist answers the phone, you say this sentence. C'est direct, c'est clair, et c'est poli. It's direct, it's clear, and it's polite. Phrase 2. Écoutez, it's for myself. Encore. It's for myself. Bien. Good. Maintenant, si le rendez-vous est pour votre enfant, vous dites, now, if the appointment is for your child, you say, it's for my daughter, Sarah. Or, it's for my son, Michael. Utilisez le vrai nom de votre enfant. Use your child's real name. Essayez maintenant. Try it now. Si c'est pour vous, dites, if it's for you, say, it's for myself.
Si c'est pour votre enfant, dites if it's for your child, say it's for my daughter or it's for my son et le nom and the name. Excellent. Phrase 3. Écoutez, I have a bad cough. Encore, I have a bad cough. Très bien. Great. Maintenant, vous utilisez votre symptôme. Now, you use your symptom. Vous pouvez dire, you can say, I have a bad cough. I have a high fever. I have stomach pain. I have a headache. Ou si c'est pour votre enfant. Or if it's for your child, she has a bad cough. He has a high fever. She has stomach pain. Choisissez le symptôme dont vous avez besoin. Choose the symptom you need. Pratiquez avec votre raison. Practice with your reason. Merveilleux, wonderful. Phrase 4. Écoutez. When is your next available opening? Encore. When is your next available opening? Parfait. Perfect. Cette phrase demande quel est votre prochain créneau disponible? This phrase asks what is your next available time slot? La réceptionniste va vous proposer une date et une heure. The receptionist will offer you a date and time. For example, we have an opening tomorrow at 2 p.m. Or, how about Friday at 10 a.m.? Vous pouvez dire, you can say, yes, that works for me. Or, do you have anything earlier? Mais la phrase la plus importante est, but the most important phrase is, when is your next available opening? Pratiquez encore. Practice again. When is your next available opening? Très bien. Phrase 5. Écoutez, what time should I arrive? What time should I arrive? Excellent. Cette phrase est importante parce que parfois, vous devez arriver 15 minutes avant votre rendez-vous. This phrase is important because sometimes you need to arrive 15 minutes before your appointment. Vous devez remplir des formulaires. You need to fill out paperwork. Alors demandez toujours. So always ask, what time should I arrive? La réceptionniste va dire, the receptionist will say, please arrive 15 minutes early, or arrive at 2 p.m. Vous pouvez aussi demander, you can also ask, what's the address? Or, where should I park? Mais la phrase principale est, but the main phrase is, what time should I arrive? Parfait. Perfect. Phrase 6. Écoutez, thank you so much for your help. Magnifique. Beautiful. C'est votre phrase de clôture. This is your closing sentence. Avant de raccrocher, dites toujours merci. Before you hang up, always say thank you. C'est poli et chaleureux. It's polite and warm. Thank you so much for your help. Merveilleux. Wonderful. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ces phrases fonctionnent dans un vrai appel téléphonique. Now, let me show you how these phrases work in a real phone call. Imaginez que vous appelez le cabinet du médecin pour votre fille qui a de la fièvre. Imagine
You're calling the doctor's office for your daughter who has a fever. Voici ce qui pourrait se passer. Here's what might happen. Receptionist says, "Good morning, Dr. Smith's office. How can I help you?" You say, "Hello, I need to make an appointment." Receptionist says, "Of course. Is this for you or for a child?" You say, "It's for my daughter, Sarah." Receptionist says, "Okay. And what's the reason for the visit?" You say, "She has a high fever." Receptionist says, "I see. Let me check our schedule. We have an opening tomorrow at 3 p.m. Does that work?" You say, "Yes, that works for me. What time should I arrive?" Receptionist says, "Please arrive at 2:45 p.m. to fill out some paperwork." You say, "Perfect. Thank you so much for your help." Receptionist says, "You're welcome. See you tomorrow at 2:45. You say, "Thank you. Goodbye." Vous voyez comme c'était simple? See how simple that was? Vous avez utilisé les 6 phrases et vous avez réussi à prendre un rendez-vous. You used the 6 sentence and you successfully made an appointment. Du début à la fin. From start to finish. C'est tout ce dont vous avez besoin. That's all you need. Très bien. You just learned 6 sentences for making a doctor's appointment by phone. Revoyons une dernière fois les 6 phrases. Let's review one more time. The 6 sentences. N'oubliez pas d'utiliser vos informations. Remember to use your information. Numéro 1. Hello, I need to make an appointment. Numéro 2. It's for myself. Or, it's for my daughter. Or, my son. Le nom, the name. Numéro 3. I have a bad cough. Or, she has, or he has. Votre symptôme, your symptom. Numéro 4. When is your next available opening? Numéro 5. What time should I arrive? Numéro 6. Thank you so much for your help. Un dernier conseil très important. One more very important tip. Si vous ne comprenez pas ce que la réceptionniste a dit, c'est correct de demander. If you don't understand what the receptionist said, it's okay to ask, "I'm sorry, could you please speak slower?" Or, "I'm still learning English. Could you repeat the time?" Les réceptionnistes sont habitués à cela. Receptionists are used to this. Elles vont ralentir et répéter. They will slow down and repeat. N'ayez pas peur de demander. Don't be afraid to ask. C'est mieux de demander que de prétendre avoir compris. It's better to ask than to pretend you understood. Voici vos devoirs pour cette semaine. Here's your homework for this week. Lundi à mercredi, Monday through Wednesday. Pratiquez les 6 phrases à haute voix 3 fois chacune. Practice all 6 sentences out loud 3 times each. Seulement 3 minutes de pratique chaque matin. Just 3 minutes of practice each morning. Jeudi et vendredi, Thursday and Friday. Imaginez que vous appelez le cabinet médical. Imagine you're calling the doctor's office. Dites toutes les 6 phrases dans l'ordre à haute voix. Say all 6 sentences in order out loud. Pratiquez le flux complet de la conversation. Practice the full flow of the conversation. Weekend, weekend. Si vous devez vraiment appeler le médecin cette semaine, essayez d'utiliser ces phrases.
If you really need to call the doctor this week, try to use these phrases. Puis laissez un commentaire et dites-moi comment ça s'est passé. Then leave a comment and tell me how did it go. Et n'oubliez pas, and don't forget, vous n'avez pas besoin d'être parfaite. You don't need to be perfect. Vous avez juste besoin de ces 6 phrases simples. You just need these 6 simple sentences. Commencez petit. Construisez la confiance. Start small, build confidence. Si cette leçon vous a aidé, s'il vous plaît, abonnez-vous à Easy English pour Maman. If this lesson helped you, please subscribe to Easy English pour Maman. Chaque semaine, je vous enseignerai l'anglais simple pour des situations réelles. À l'école, chez le médecin, au travail, dans la vie quotidienne. Every week, I'll teach you simple English for real situations at school, at the doctor, at work, in daily life. Prochain épisode, next episode, nous apprendrons l'anglais pour le supermarché. We'll learn English for the grocery store. Et laissez un commentaire ci-dessous. And leave a comment below. Quelle phrase vous rend le plus nerveuse au téléphone? Which phrase makes you most nervous on the phone? Dites-moi en anglais ou en français. Tell me in English or French. Merci d'avoir écouté Easy English pour Maman. Thank you for listening to Easy English pour Maman. Je m'appelle Makeda et je vous verrai la prochaine fois. I'm Makeda and I'll see you next time. Bon courage, maman. You're doing great.